இங்கே பார்க்கலாம் என்ன பேசுகிறோங்கிறது. Again, good evening. I will get started. First வந்து I think ராஜேந்திரன் stop sharing. இதேப்பா நீங்கள் என்னோட ஸ்க்ரீன் பார்க்க முடியுதுல்ல? whoever can see the screen. இல்ல லோடிங் வருது, நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு சொல்லுது எனக்கு. நான் ஸ்கைப் ஃபார் பிசினஸ்ல போட்டேன், ஒர்க் ஆச்சு, நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். I can see that Boji elephant in the room. That's all I'm seeing. Okay. Again, Rajendran, I don't know if anybody has given the background of this. Again, what we have discussed in the sense ஒரு சில get together we were talking about whether we can live together as part of our retirement life. So a lot of people போட்டிருந்த மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்தேன் பாய்ஸ். Okay. நீங்க அந்த இதுல வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருந்த அந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த நீங்க ஷேர் பண்ணியிருந்ததெல்லாம் தெரியும். ஸோ டோன்ட் வரி, எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு போர் அடிக்கும். Okay. So let's get started. Thanks for that. Presentation. So இன்னைக்கு agenda வந்து first வந்து I just wanted to give a little bit of what really retirement is. Then நம்மளுடைய assumption இப்போதைக்கு என்னென்ன assumption பண்ணியிருக்கோம் based on what we have discussed. And then we need to have a kind of a mindset to like this idea and then take this idea and do some actionable things so we have a nice retirement life. So again, இதுல என்னென்ன வாட் இஸ் நாட் இன் ஸ்கோப்புங்கிறது தான் வாட் இஸ் நாட்ங்கிற டாபிக். ஸோ இதுல என்னென்ன நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம், இதுல என்ன இல்லைங்கிறது நான் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் the plan 1ங்கிறது இது வாட் இஸ் த ஐடியா அண்ட் வாட் இட் இஸ். ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறதெல்லாம் it is there in the plan 1. அப்புறம் why we have to do it now, those are the things, what triggered these things to bring the thought into an idea. The last one, property details வந்து again so far 3 ப்ராப்பர்ட்டியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். we are still in the process of gathering property 2 and property 3 detail. நான் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஷேர் பண்ணும்போது we will discuss about those things. But last வந்து I know it will create the whole thought have created so many questions. So instead of asking questions to me, what I'm suggesting is create your own questionnaire for yourself based on today's presentation. சரிங்களா? So if you have a question, if it comes up based on the topic, immediately create your own questionnaire if that is possible. Even if you write it down, that will help us to shape this thing much better. The more questions, it's better to shape these things in a better way. So okay, let's get started. First வந்து about retirement வந்து there are these are the 5 topics where you have to plan for your retirement. ஒன்று வந்து financials, உங்களோட net worth, உங்களோட pensions, உங்க 401k, social security, all those things you really have to consider as part of your retirement. Again, I don't have to discuss this topic here. These are the 101s of retirement. The next one, the income. You need to understand the income types. Earned income வந்து it's directly against your labor. நீங்க labor போட்டீங்கன்னா தான் இப்போ ஒர்க் பண்றது your full timeங்கிறது வந்து it's part of earned income. So part time, most of like retirement ஆகும்போது we will start with no income, no earned income, but again eventually we will end up having some kind of part time income. At the same time, echo அடிக்குது. Sorry. So same thing, the other type of income is a portfolio where you get money from pensions, 401k, social security, all those things considered as a portfolio income. And then the passive income. Passive income வந்து if you have a rental இருந்து வர்றது. I think I noted down something here. Just one sec.
rental more royalties. அப்புறம் if you're part of some kind of business LLC, அதில் நீங்கள் சைலண்ட் பண்ணா இருந்து அதில் வர்ற இன்கம் எல்லாமே வந்து they call it as a passive income. அந்த பேசிவ்ல நான் பேசிவ்ஸ்லாம் இருக்கு. Again, if you start looking into retirement, you have to learn these things and you have to plan those things. Then after retirement, how you gonna pay the healthcare? That's another huge topic on its own. நம்மளுடைய டாபிக் ஹைலைட் பண்ணிருக்கிறது வந்து where to live and with whom around. See, that is what the whole idea is about. எங்க வாழ போறோம், யார் கூட எல்லாம் நம்ம கூட இருந்தா நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம். That's what the whole idea is about. And the last one, inheritance plans. Again, it's individual, how you wanted to plan your inheritance, your family inheritance, and that's all. Again, so this is again a high level of what a retirement is. And இந்த 5 மெயின் டாபிக்ல வந்து நம்மளுடைய ஐடியா வந்து where to live and with whom around. So that's the whole idea is about. Next one. Here are some of the assumptions. Again, இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணும்போது first of all, we should be living, planning to retire, planning to live in the US after retirement. Again, you have to consider your family and friends in the US as part of those planning, right? And this again, similar daily life. What it means is, இப்போ வந்து we revolve around our jobs, most probably, and and against with our kids schooling, and until kids schooling, you have these bound, what do you say, boundaries, to where you cannot plan this idea to do it now. சரிங்களா? If we can do it now, if we can get everybody in the same community together, that's the best. But again, we will not able to do that. It's because of job and school for kids. Okay, new friends. As we grow older, வயசாக accepting new friends in our circle, it's a challenge. I have seen that even in among our group, and as well as in any other groups that I have seen, accepting new friends, regardless of whether US or India will be more difficult. And people are spreading around. Our friends எல்லாரும் வந்து used to in one place. Now everybody spread around and they formed their own circles. So once you go back during the retirement, everybody will have their own agenda to do things based on their style of living in India. So நம்ம திருப்பி போய் adjust பண்றது வந்து it will be tough. Again, it's not saying it's not possible. It will be a little bit tougher than what we could do being here. The same thing, traveling, India travel, போயிட்டு வர்றது, it's இப்போ போயிட்டு வரலாம். Once you in the retirement, that will be it will be reduced. travel வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும். அகைன் போயிட்டு வர்றது நிறைய ஹிம்செல்லாம் இருக்கும். ஸோ அகைன் those are things that we may face as part of our retirement life. I don't want to say what if you have any questions, but again, if you have any questions, or anything that you think we can do better, please note it down. You can still see the presentation, right? As I'm moving around. Yeah, we can see you. Okay. Yeah, okay. Okay. I mean, this is where we need to set our mind, mindset. It's kind of a brainwashing, but again, you have to ask those tough questions to ourselves. If we do it now, the sooner we do, it's better for us and for our people around us. Again, is it the right time to think about the planning retirement, living, or you want to do it during closer or during retirement? Again, a lot of people, what they're doing now is during closer, they start planning those things. Where to go. Again, I'm not saying it's not possible. That's the way it's being done right now. Again, there are costs associated with that. The cost of moving, cost of relocating, finding friends as we during the retirement. It will be it'll be expensive
from my based on my thinking and my my calculation. Again, some of you also said that's true, to some extent. It might look, it's possible, and I'm not saying that's how it's been done, but again, it can go a little bit expensive, and it can cause some kind of what we're trying to do is whether we can do it now, and we can do it in a better way, to see if we can do a better way. Okay. Again, when it comes to retirement discussion, a lot of conflict can start. Once our kids are at job, and if they are married, discussing those topics, we will not have the courage to talk those things openly with them, because we don't know where they will be, and what how their family will be formed and stuff, right? Again, it's too uncomfortable to discuss even. I have seen this happening. Personally, na paakumbodhu I am seeing those things. I'm pretty sure some of you would be seeing those things. Boj, this is San. இதுல வந்து தமிழ் தெரியாதவங்க வேற யாரா இருக்காங்க இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல? இப்போதைக்கு இல்லப்பா நமக்கு. அப்ப தமிழ்ல தெரியுமா? தமிழ்ல பேசு, எதுக்கு நீ இங்கிலீஷ் பேசிட்டு இருக்க? Okay, recording பண்றேன், so I wanted to make sure it get across. Oh, okay. Okay. Yeah. Thanks, San. Yeah. Again, I will go with Tamil. Na pesren. Then we will see. If it goes beyond Tamil, then I can do that. Then we will translate to English. Correct. Yeah. Correct. Sorry. Okay. இன்னொன்று வந்து see, இப்போ இருக்கிற ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இந்தியன்ஸ் வந்து நீங்க போய் பேசுனீங்கன்னா they have என்ன சொல்றது, I can see their challenges, பட் தேர் நாட் ஷேரிங். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி குரூப்பாக கூட அவங்க ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க அந்த அளவுக்கு வரல, வந்தவங்க குரூப் ஃபார்ம் பண்ணல, ஃபார்ம் பண்ணவங்க இந்த மாதிரி they didn't make those decisions based on what I know. It doesn't mean it doesn't exist. அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கல. பட் பார்த்த வரைக்கும் யாருமே வந்து குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இப்போதான் அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்லாம் வருது. தேர் வாஸ் ஒன், ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல, அந்த நந்தினி யா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஜஸ்ட் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஃப்ளோர்டெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. பட் அகைன் தே ஹேவ் தேர் அந்த 55+ அடல்ட் கம்யூனிட்டி மாதிரி தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? So that's how again பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நார்த் இந்தியன்ஸ் அந்த பிசினஸ் பீப்புள் தான் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. சரி, நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த குரூப், நம்ம குரூப்ல வந்து எல்லாருமே வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கோம். Even though it's IT, we still service industry. Where industry இருந்தா கூட we are into service industry. We are not into real business kind of group. சரிங்களா? அகைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்க எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே தான் இருப்போம், அங்கே தான் பிளான் பண்ணணும்னு வி ஆல் திங்க். தட்ஸ் வாட் ஐ தாட். நான் அப்படி தான் நினச்சேன். பட் நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம அப்பா அம்மா கூட இருக்கோமா இப்போங்கிறது தான். That's a tough question to answer. But again, these are the questions I asked myself. The same thing, you have to ask yourself. This is the questions that you should not be answering to anybody, but within yourself and within your family, right? ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, வாழ முடியாத காரணங்கள் என்ன, வாட் ஆர் த சேலஞ்சு, அதோட என்ன கஷ்டங்கள் என்னங்கிறது வந்து நம்மலாம் இப்போ பார்க்கணும். நம்மளாலே வந்து நம்ம அப்பா அம்மா கூட இருக்க முடியல ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனு. நம்ம பசங்க எப்படி நம்ம கூட இருப்பாங்க, நம்ம பசங்க கூட நம்ம எப்படி இருப்போம். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இட்ஸ் டைம் டு திங்க் அபவுட் இட், ரைட்? ஆஸ் வி ஆர் ஃபார்மிங் as a group, as our kids, நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து they are getting into a stage where they will start going to college, and then eventually they will find their own wings and move on. நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதை தான் அவங்க பண்ண போறாங்க, right? So again, these are the tough questions I asked myself. No, absolutely right. நம்ம பண்றது அவங்க பாக்குறாங்க. இப்ப அம்மா அப்பா கூட இல்லைன்னா அவங்கள இருக்க போறது இல்ல. Correct. So at least
சரி நம்ம ஊர்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங் என்ன சொல்றது, அவங்க பேரண்ட்ஸ் இங்க வர்றவங்க வந்து தே டோன்ட் லைக், மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் லைக் டு டு பி வித் அஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோபடி இஸ் அரவுண்ட். ரெண்டாவது வந்து வெதர் ஃபேக்டர்ஸ் பிளேஸ் இன்டு யுவர் ரோல். பட் அகைன் நம்ம குரூப்பா ஆரம்பிச்ச பிறகு வந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆர் சீயிங் திஸ் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் லைக்கிங் அவர் த வே ஆஃப் ஹவ் வி டூ திங்ஸ். So they are more interested to come nowadays because every time we do things together, they are happy to see us together, as one family. At least தெருவுல வந்து ஒரு திருவிழா நடக்கிற மாதிரி நம்ம we are conducting things around. See இது எல்லாம் வந்து this is all the idea is formed because what we are doing, நம்ம குரூப்பா வந்து என்னென்ன பண்றோம், as yearly என்னென்ன பண்றோம், we are trying to bring together people to celebrate all the நம்ம என்னென்ன ஊர்ல பண்ணோமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட்? I mean that's how இதே வந்து எல்லாத்தையும் பண்றோம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும், ரைட்? எல்லாம் ஒரே கம்யூனிட்டிக்குள்ள போக முடியுமா, யார் யார் போக முடியுமோ போகலாமாங்கிறது தான் அந்த ஹோல் கான்செப்ட். அகைன் அந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ்னஸ். இப்போ வந்து வாட் தட் மீன்ஸ் இஸ், இது வந்து ஒன்லி தமிழ் மட்டும் கிடையாது. வி ஷுட் ஹாவ் த மைண்ட் செட் டு இன்க்ளூட் எனி இந்தியன்ஸ். தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்து, கிறிஸ்து, முஸ்லீம், there's no வந்தாச்சு இந்த ஊருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு see if we can include anybody. இப்போ என் ஃப்ரெண்டோட வர்றாங்க, சௌராஷ்டிரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றாங்கன்னா we should accept that. இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றாங்கன்னா I should able to see them as my friends. That's what the concept is. Again, in the whole idea வந்து we are not trying to convince anybody இப்படி தான் போயாங்கங்கிறது. So it has to come within, இது வந்து ரைட், this is the way, at least you should try to do it ங்கிற கான்செப்ட் வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து it should come from within. So again, we are not going to sell this idea to convince this idea to anybody. At the same time, இந்த ஐடியா நம்ம என்னென்ன அந்த ஐடியா பண்றோமா, டாக்குமெண்ட் பண்றோம், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயிலாம் டேட்டாவை பண்றோம், இட் இஸ் ஓப்பன் டு எனிபடி. இப்போ இதே ஐடியா, இதே ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இஃப் யூ கேன் டூ with your friends, with your family, if you have like, இப்போ சரவணனுக்கு வந்து சரவணனோட 2 மச்சனங்கள் இங்கே தான் இருக்காங்க. if he can pick up this and do it for himself, I am very happy. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இவங்க பண்ணிட்டாங்க அவங்க பண்ணிட்டாங்கலாம் திங்க் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் they are able to execute this idea and able to come together and live together as part of their retirement life. Okay, what is not, இது வந்து we not trying to எதையுமே நம்ம விற்கலையா, ப்ரமோட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போறோம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு வாங்குறங்கிறது வந்து it has to take precedence. அதுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா பார்க்காதீங்க. இட்ஸ் a retirement living பாருங்க. it can turn into a real estate investment if you do not want to. அப்போ வந்து இப்போ வாங்கிடுறோம், வாங்கிட்டு மூவ் பண்ண முடியல, வர முடியலங்கிறது பட்சம், then it can become a real estate investment. இப்பவே வந்து அதை ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்காதீங்க. that's what I'm trying to imply here. Again, we are not trying to sell any stocks or any investment ideas like that. இது அந்த கான்செப்டே கிடையாது. Again, it is not about retirement planning either. See, where to live and with whom is part of the retirement planning. It's not a complete retirement planning for you. Again, நீங்க எப்போ ரிட்டையர் ஆவீங்க, எப்போ மூவ் பண்ணீங்க, எல்லாம் வந்து இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ். நம்ம பசங்க எங்க எப்போ காலேஜ் முடிப்பாங்க, நம்ம ஜாப் எப்போ மூவ் ஆகும், நம்ம ஜாப் எப்போ முடியும், நம்ம எப்போ ரிட்டையர் ஆகணும், இதெல்லாம் இட்ஸ் ஆல் இண்டிவிஜுவல், which we cannot decide as a group. It has to be an individual decision. It has to be not naturally நடக்கணும். நடந்த அகைன் அதெல்லாம் நம்ம இங்கே கவர் பண்ணல. அகைன் சேம் திங், இட்ஸ் நாட் அ ரிட்டையர்மெண்ட் how much money you needங்கிறது வந்து you have to decide as part of the retirement 101. அகைன் அதெல்லாம் நான் அவங்க கவர் பண்ணல. இதெல்லாம் நம்மளுடைய எய்ம் கிடையாது. நம்மளோட எய்ம் வந்து where to live and whether to with whom to live தான். சரிங்களா? The plan, again, this is why I say it's plan 1. Plan 1ங்கிறது வந்து என்ன சொல்றது, முதல் வாங்கணும். அகைன் என்ன வாங்கணுங்கிறது வந்து நம்ம பேசும்போது we all discussed about going with undeveloped land.
we that is first வந்து குரூப்பா வந்து ஃபண்ட் பண்ணி அன்டெவலப்டு லேண்ட் வாங்கி தென் அதை வந்து எவ்வளோ டிவைட் பண்ண முடியுமோ டிவைட் பண்ணி எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ எடுத்து தென் மீதி இருக்கிற லாட் எல்லாம் வந்து we can keep it for other friends until they can buy and again it's there is nowhere we are going to make money out of this சரிங்களா from within the group. When I say within the group, if you want to sell, sell it to your friend if possible, or sell it to my friend if that they are interested. But again, you will be making money to some extent. But again, other mindset, please, that's not the idea here. We are not trying to make money out of this. But again, to see if we can live together. If you can make money out of it because of you cannot move, that's different. That's a whole different, not thing. Again, அது விற்கணுங்கிற இது கூட கிடையாது. You can give it to next you can hand it over to your next generation. உங்களோட குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் as an inheritance plans. So that also you have to look into those things. So now again planல வந்து I think if you remember நான் ஷேர் பண்றேன் spreadsheet. One sec. I think you might have seen the spreadsheet. வாடா ராஜா. Okay. So criteria வந்து what is the criteria ங்கிறது வந்து we have to invest for the retirement living, kind of an active adult life. Again the next one is with friend circle and extended friend circles as neighbors. Your friend can be my friend and my friend can be your neighbor. It's all those, it might be possible, right? So we have to be ready to accept in our mind. That's one thing. மூணாவது வந்து weather factor. Again, next 3 PPT போகும்போது I will explain why we are looking into the weather factors as well. Again, இப்போ budget வந்து we are trying to keep it affordable. So again, it depends on how much big property and how cheaper we're going to get. It all இப்போதைக்கு வந்து ஆவரேஜா வந்து 30k வச்சிருக்கேன். It can come 15k or I think we're trying to keep $30,000 வரைக்கும் வருங்கிறது வந்து ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் தான் சரிங்களா. ஸோ டோன்ட் கன்சிடர் that is what it is கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. Again, based on these factors, preferable location வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணதுல வந்து we found these 4 states. என்ன ஜெயபதி? Okay, I guess. Again, I told you no requirement or obligation to build the home immediately unless if you wanted to do that. Again, it can be as a second home. It can be a second home too. Where you live in summer there, or you can come back in winter here, summer here, and then winter there. So that can also be can be நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்றாங்க as part of the retirement. So why can't we do it now as a group? So again, பார்த்த வரைக்கும் we are trying to property பார்த்திருக்கோம். We don't want to keep looking because it brings complication, it brings more information. So இப்போதைக்கு வந்து பிளான் வந்து 3 ப்ராப்பர்ட்டி தான். I think we are setting it as a minimum. அதே மாதிரி டேட்டும் we are fixing it. அக்டோபருக்குள்ள நம்ம வாங்க முடியுமாங்கிறது வந்து நம்ம we have to do it, right? அதர்வைஸ் இதுவே ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் பிளான் ஆயிரும். அப்புறம் எதுவுமே டெசிஷன் எதுவுமே எடுக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால தான் ஒரு டேட் செட் பண்ணிடுறோம். That's what it is. And the needs and wants, again, if you go into the details, நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு நம்மளோட தேவைகள் என்ன சரிங்களா. ப்ராப்பர்ட்டி செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் வந்து வெல் வாட்டர், சோலார், செப்டிக். Again, to do what? It will minimize our monthly living expenses. Retirement அப்புறம் it's not a full earned income, so we have to consider minimizing our monthly expenses. So these things can help to reduce those things based on what we know. இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கரண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்துட்டு we are trying to minimize so we can live up see if we can cut down our expenses.
அகைன் ஷாப்பிங் மால், மூவி தியேட்டர், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறோம். இந்தியன் கிராசரிஸ் பார்க்குறோம். அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல், டாக்டர்ஸ், கிளினிக்ஸ், திஸ் இஸ் வெரி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் as we get older we need those healthcare needs. அதே மாதிரி அந்த லேண்ட் லார்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸும் we have to keep it minimum. HOA ஃபீஸ்லாம் வந்து we have to be very minimum இருக்கணும். அகைன் நீங்கள் ஃப்ராடெல்லாம் போனீங்கன்னா HOA ஃபீஸ்லாம் இட்ஸ் வெரி ஹை. லாட் ஆஃப் பீப்புள் மே நாட் see those things now. ஆனால் ஒன்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் போகும்போது it can become unaffordable or it will be tight for again those are all assumptions. So again என்னோட நம்மளோட வந்து ஜென்ரலாக நீட்ஸ் வாண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். நீட்ஸ் இருக்கிறது வந்து சில பேருக்கு வாண்டாக இருக்கும், வாண்ட்ஸ் இருக்கிறது சில பேருக்கு நீடாக இருக்கும். ஸோ அகைன் we are trying to balance these things out. Again so what not in consideration பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ரேட்டிங்கு, காலேஜ், எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிஸி நெய்பர்ஹுட்ஸ், expensive property with high maintenance cost, எஸ்பெஷலி ஃப்ரீசிங் வெதர் கண்டிஷன்ஸ். போகிறது முடிவு பண்ணியாச்சு. எதுக்கு அங்கே போகிறோம் வெதர் நான் சொல்கிறேன், அது if you once go back. So these are the factors we are playing. இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து we have to analyze to each property. காஸ்ட்லேருந்து needs and wants எல்லாத்தையும் வந்து we have to apply to this property where which property missing whatங்கிறத வந்து நான் இன்னும் பண்ணலை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are trying to find the property information. அது எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச பிறகு we will be trying to evaluate these factors, criteria, needs and wants against each property and see what is missing, where we can compromise as a group and make a decision. Going back to okay. சுபோஜ், ஒரு அசம்ஷன் ஒன்று எடுத்துக்கலாமா? இது வந்து நமக்கு இன்கேஸ் நாளைக்கு இதை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு யாருக்குன்னா தெரியாத ஆளு கொடுக்க கூடாது, நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கே கொடுன்ற அசம்ஷன் எடுத்துக்கலாமா? Again, see, if you have no other options, then what you will do? We don't want to put any restriction, Chandra. சரிங்களா? See, இப்போ வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு வாங்குறேன் ரெடியா இருக்காங்கன்னா then நீங்க செல் பண்றது தெரிஞ்சாதான் we can match who wants to buy, right? Yeah. No, we don't introduce some stranger inside our. Again, அது நான் சொல்றேன் இன்க்ளூசிவ்னஸ் தான். if somebody wants to join வந்தானே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், ரைட்? இது நம்மளோட கம்யூனிட்டி கிடையாது, எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அகைன் we don't know, ரைட்? இப்போ ஒரு half American half Indian family கூட they may be interested. So do you want to say no? Right? நம்ம குழந்தைங்க may end up in that situation. So we don't want to put restrictions. That's what the inclusionist means. Try to accept anybody. Again, அப்படியே நீங்க போகணும்னு நினைச்சாலும் முடியாது. அதெல்லாம் எப்படி? how can you restrict? லீகலா they are the owner, they can sell to whoever you want. நீங்க சொல்றது வேணா ப்ரிஃபர்டா நம்ம கம்யூனிட்டிக்குள்ள நமக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். if there is no buyer, then they will end up doing it. Correct. If they want to sell it immediately. Again, why and why nowங்கிறது வந்து again same thing. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ரிட்டையர் ஆன ஃபேமிலியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அவ்வளோவா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அவங்க இருப்பாங்க, குரூப்பாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள் சேலஞ்சஸ் வந்து they don't share. பட் அகைன் இன்னொரு அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து we do not have the concept of active adult lifestyle. நமக்கு வந்து ஒன்று ஃபுல்லாக மாங்கன்னு வேலை பார்க்கணும், இல்லைன்னா சும்மா உட்காந்துக்கணும். ஸோ அகைன் as a first generation, we are all first generation நினைக்கிறேன். I don't think anybody நம்ம லக்ஸ் தான் I think it's second generation நினைக்கிறேன். But again we have to come to the mindset where what active lifestyle means. You will be doing some kind of part-time job and as part of your retirement. Again, நீங்க 60 ரிட்டையர் ஆறீங்களா, 65 ரிட்டையர் ஆறீங்களா, 70 ஆறீங்கன்னா கூட we don't know, right? Again, so at least we need to have that kind of mindset. That's what so we are heading there. We should be preparing ourselves for that. Again, சொன்ன மாதிரி தான், not enough information data available and not shared from current generation. So if you know somebody who are first generation who are retired and
ப்ளீஸ் டாக் டு தெம். அண்ட் சொல்ல மாட்டாங்க ஜென்ரலாக அவங்க ஃபேமிலி இஷ்யூஸ்லாம் வந்து பீப்புள் ட்ரை டு கீப் இட் தெம் செல்ஃப். பட் அகைன் நீங்கள் பார்க்கும்போது பேசும்போது வி கேன் மேக் சம் அப்சர்வேஷன்ஸ். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடு வாங்கிட்டு வரும்போது முதல் நாள் வந்து ஏற்று வீட்டுக்காரர் ஒரு இந்தியன், அவர் ஹி கேம் இன் ஹேண்ட் ஷேக் சேயிங் போஜ்ராஜ். ஐ எம் சேர் போஜ்ராஜ். ரெண்டு பேருமே போஜ்ராஜ் இருந்தோம். ஹி பாஸ்ட் அவே லாஸ்ட் இயர். சரிங்களா? அவருடைய பையன் வந்து ஹி இஸ் தி சேர்மன் ஃபார் யூஎஸ் சாக்கர். அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர். இஸ் ப்ரொஃபஸர் இன் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி. பட் அகைன் அவங்க ரெண்டு பேரும் தேவர் லிவிங் ஹியர் பேரண்ட்ஸ். அவங்க வீட்டுக்கு நான் போனேன் வச்சுங்களேன், என்னை வெளியே விட மாட்டாங்க. நீ ஏன் வர மாட்டேங்கிற, சாப்பிடு, உட்காரு, வீட்டை விட்டு என்னை வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க. ஐ கேன் see their in their faces that they need some kind of என்ன சொல்றது, they are missing that our culture and people around. நான் அதான் சொல்ல வரேன். நாட் ஓன்லி தட், I have seen other families too. இன்னொரு ஃபேமிலி, ஒரு ஆஃப் அமெரிக்கன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபேமிலி இருந்தாங்க. அவங்களுடைய அப்பா அம்மா வந்து லிவிங் இன் சிகாகோ. தே கேம் ஹியர். இங்கே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதோ அவங்க அப்பா வலிக்கி இருந்துட்டு தென் ஹி பாஸ்ட் அவே ஹியர் ஒன்லி. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க, அவள் இந்தியன் பொண்ணு, ஷி ஃபோர்ஸ்ட் ஹர் மாம் டு செல் எவ்ரிதிங் இன் சிகாகோ அண்ட் மேட் ஹர் டு மூவ் டு in their house. Within 3 months she went back. Again, so we are seeing things, it's a little scarier. But again, as a group, let's see if we can plan and make things, life goes easier for us. அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து லாட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் எங்கள் சௌராஷ்டிராலாம் இருக்காங்க. நாட் ஓன்லி இன் கனடிகட், அக்ராஸ். அவங்க என்ன நான் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, even though they are a little bit closer within the same state, but they are not able to help each other because of distance, because of weather conditions. ஸோ ஒருத்தவங்க முடியலை, இப்போ சிங்கிள் பேரண்ட் ஆகிட்டாங்க, ஆகும்போது they wanted to go and help, but they are not able to because of weather factors plays into your role, distance plays into your role. So again we need to consider those things. இன்னொன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ பிஸ்னஸ் கம்பெனினா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட். அவங்க வந்து somehow they will able to move together and live together as part of their business. So because they help each other in one way or another. நம்ம வந்து we are completely service community, most of us. So once we are out of our jobs, retirement, we will have a void. We need to try to fill that void. So that's why again, Sundaram, I know you have a lot of friends who are retired, who are elderly. I mean, உங்களுக்கு ஷேர் தெரிஞ்சா, I mean, I have seen what I'm talking about, and do you have similar kind of experience? அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான். யூஸ்வலி பீப்புள் வந்து ஒரு 55 வயசு 56 வயசுக்கு மேலதான் இந்த மாதிரி பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, அந்த ஏஜ் கேட்டகரி நம்பர் 1. நம்பர் 2, இன்வேரியபிளி அவங்க பசங்க எங்க குழந்தைங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு பொண்ணுங்க அவங்களுக்கு குழந்தை இருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்கிற ஊர்ல போய் செட்டில் ஆகுறாங்க. சம்டைம்ஸ் அங்கேயே வீட்டு வாடகை எடுத்துட்டோ இல்லை ஒரு வீடு வாங்கிக்கிட்டோ செட்டில் ஆகிறாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஊர்மில்லா டாக்டர் ஊர்மில்லா இருந்தாங்க, ரிட்டையர் ஆனாங்க, இங்க 1 வருஷம் இருந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு இப்போ இந்த வருஷம் வீட்டை வித்துட்டு, செஷன்ல இருந்த வீட்டை வித்துட்டு இப்போ வர்ஜீனியா போயிட்டாங்க. அவங்க பெரிய பையன் அங்கே இருக்கான், பேர பசங்க இருக்காங்க. they want to spend time with their kids and support each other. See, that's another. அந்த பையன் வீட்டுல இருந்து ஒரு within 20 minutes டிரைவ்ல ஒரு வீடு வாங்கிட்டு, சீனியர் கம்யூனிட்டி வீடு தான் நான் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு ஃப்ரெண்டு இயர்ல ஒர்க் பண்ணவங்க, அவங்களும் அதே மாதிரி பொண்ணு நியூ ஜெர்சில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க ஹேம்டன்ல அந்த வீட்டை வித்துட்டு they moved. ஓகே. இன்னும் சில பேர் அவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வேண்டிய சொந்தக்காரங்களே இருக்கிறாங்க இடத்துல, இப்போ டாலஸ்ல டெக்சாஸ்ல இருக்கிறவங்க இடத்துல அங்க வீடு வாங்கிட்டு அங்க மூவ் பண்றாங்க போறாங்க, அந்த மாதிரி பண்றாங்க. நீங்க சொல்ற கான்செப்ட்ல கடைசியா சொன்ன பாயிண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது, விச் இஸ் அது உண்மையும் கூட. அந்த வயசான காலத்துல வந்து மொபிலிட்டி லிமிட்டட் ஆயிடுது. கரெக்ட். அந்த சமயத்துல வந்து எல்லாருமே அவங்களுக்கும் வயசாகுது. அந்த அவங்க ஏஜ் குரூப்லயே இருக்கிறவங்கள நம்பிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வயசாகுது. அவங்க 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் டிரைவ்ல இருக்கும்போது கூட உடம்பு முடியலைன்னா வந்து பார்த்து கூட முடியல. இது இங்க மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்குது.
எங்க அம்மாவும் எங்க சின்னம்மாவும் சென்னையில இருக்காங்க. அம்மா 90 வயசு, அவங்களால மூவ் பண்ண முடியல. இப்போ சின்னம்மா பாண்டியில இருக்காங்க. பெரிய எஃபர்ட் போட்டு கடைசியில் ஒரு வண்டி வச்சுட்டு வந்து 2 நாள் தங்கிட்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாயிடுச்சு. இவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுன்னு ஒருத்தர் பிரிஞ்சு போகணும்னு நினைச்சவங்க. ஏன்னா எங்க அம்மாவும் சின்னம்மாவும் அப்பாவையும் சித்தவாவையும் கட்டிக்கினவங்க, ஒன்னா ஜாயின்ட் ஃபேமிலியா இருந்தவங்க. தனித்தனி குடும்பம் போகணும் சண்டை போட்டு இருந்தவங்க கடைசியில் இப்போ வந்து 2 நாள் ஒன்னா இருக்க முடியாதா அப்படின்னு ஏங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ சமீபத்துல இப்போ ஒரு 10 நாள் முன்னால வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்க. என்னோட சின்னம்மா வந்துட்டு. எது சொல்றேன்னா, இந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி, இங்க இருந்தாலும் சரி, நாம வி லைக் டு பி இன் குரூப்ஸ். அதுக்கு வந்து இது நல்ல பிளானிங் ஒண்ணு. ஒன்லி திங் இஸ் ஆஸ் வி ஏஜ் ஓல்டர் அண்ட் ஓல்டர், நம்ம எல்லாருடைய கிட்ஸும் வயசாக அவங்க கேரியர், அவங்க கல்யாணம், அவங்க குழந்தை பிறகுது, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கூட நீங்க போய் பொண்ணுங்க நம்ம பசங்க கூட எல்லாம் தங்கி இருக்க முடியாது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு எப்படி அவங்க வந்துட்டு போறாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க 2 நாள் போய் அங்க தங்கிட்டு வரலாம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அங்க தங்க முடியாது. அதுங்க சமைச்சு போட தெரியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நாம தான் போய் பண்ணணும். அதனால அவங்க கூட இருக்கிறதுன்றது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். அவங்க பக்கத்துல இருந்தா அவங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு உடம்பு முடியாம போன போது வந்து பாத்துக்கிறதோ போதும், அவங்களும் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம நண்பர்கள்லாம் ஒன்னா இருக்கும் போது நாமளும் பார்த்துக்கலாம். இப்ப இருக்கிறவங்க வந்து நமக்கு வந்து we have permanent jobs, சுந்தரம் சரிங்களா? நம்ம குழந்தைகள் வந்து whether they are going to have a permanent jobங்கிறது வந்து it is becoming tougher and tougher based on our service community இருக்கறனால we are no கவலையே வேணாம் உங்களுக்கு. அந்த இல்ல போஜ், நம்ம குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல, நீ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாமளே இங்க வந்தாச்சு. சோ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பத்தி they are going to go, nobody knows, right? ஆமா. அப்புறம் நீங்க சுந்தரம் சொன்ன மாதிரி இப்ப டாக்டர் ஒருத்தர் வந்து பையன் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு குரூப் அவங்க ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க லைக் மைண்டட், அவங்களுக்கு பேசுறது போய் உட்காந்து அந்த ஏஜ்ல போய் சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு இல்ல, உட்காந்து 4 பேர் உட்காந்து பேசுறதுக்கு ஆள் வேணும். ஒரு கதை உத கதை பேசினாலும் பேசி ரிலாக்ஸா கொஞ்சம் பேசுறது. ஸோ தட்ஸ் வாட் லைக்லி மைண்டட் பீப்புள் ஆஃப் போச்சு. நம்ம இப்பத்துல இருந்தே நம்ம தெரியும் என்னென்ன பண்றோம் எதுன்றோம். இதே குரூப் அங்க இருந்ததுன்னா the time passing you don't need to go. அப்போ வந்து நம்ம புள்ள கூட தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. வேணா அவங்க வருவான் வெக்கேஷன் கூட 1 மாசம் போயிட்டு அவங்க வீட்டுல பார்த்து திருப்பி வந்துடும் நம்ம இங்க. கரெக்ட். சரி, அகைன் அவங்க ஜாப் வந்து பெர்மனண்டா ஓடத்துல இருக்குங்கிறது வந்து நமக்கு சொல்ல முடியாது, ரைட்? இஃப் தே மூவ் அகைன் we end up moving. இல்ல ரைட் அது உண்மைதான். இப்ப நாட் எவ்ரி பேரண்ட் இஸ் ஸ்டில் லிவிங் நியர் டு தேர் கிட்ஸ். அப்பயே 2 கிட்ஸ் இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஒரு கிட் பக்கத்துல இருக்க முடியாது. ஆமா, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அது அவர் ஸ்டாண்ட் சொன்ன பாயிண்ட்டும் கரெக்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இல்லைன்னா என்னன்னா அப்போ வந்தவங்க கம்மி. இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால we are able to live together. இப்ப நாங்க இருக்கும்போதே கூட இப்போ நீங்கெல்லாம் நாம சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நான் ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் முன்னால கிடையாது. நான் ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருந்தது இன்டராக்ஷன். தமிழ் சங்கத்துல இந்த மாதிரி எங்கேயாவது தான் ஒன்னா கூடி பாத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ வந்து இட் இஸ் பிகமிங் லிட்டில் மோர் இது. அதனால இது இஸ் a குட் பிளான் தான் சொல்றேன் நான். ஓகே. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து பெர்மனன்ட் ஜாப்ஸ் வந்து plenty அவைலபிள். ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க கூட பக்கத்துல போய் இருந்துட்டு பண்றது வந்து that's the best thing to happen. But again, அவங்களோட ஜாப் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா then what we do when we at the age of retirement, right? So that's the question. Oh, you can always temporarily live next to them. That's not a problem. 1 month 2 months 3 months போய் இருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போறோம், மறுபடியும் வந்து இங்க சேர்ந்துக்கலாம். அப்படியே பண்ணிக்கலாம். Correct. Again if you are in a group, if you are alone with your close to your kids, then what do you end up doing? So see, now இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கு. The way things are going, we don't know whether our kids will have permanent job. If they keep moving around, what we will end up doing as a parent, so other question, another question. So if they start again, நமக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கு எங்கயாவது. Exactly. So that's that's where the whole idea is about. இல்ல திருப்பி அதான் சொல்றேன், நம்ம கிட்ஸ் சொல்ல வேணாம். this is our life, ஓகேவா? once அதுங்க மனுஷன் அவங்க போயிடுவாங்க. சும்மா பின்னாடி கிட்ஸ் அது that's gone, those days are gone. இன்னும் கிட்ஸ்னே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. you have to come back to little big American style. நீங்க கிட்ஸ்லாம் பேசணும். how you want to spend, even how you want to spend your last life. You make a decision, you stick with that. அவனுக்கு ஸ்டெப் பண்றான், அவன் வேணுமா என்ன வந்து இங்க பாரு, இல்லையா நான் வர கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வந்துருவேன். So that's what I feel. So
இல்ல சரி அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம குரூப் நம்ம இந்தியன்ஸ் அவ்வளோவா ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகும் ரொம்ப கம்மி. அந்த மாதிரி ஆனவங்க வந்து தேவர் ஏபிள் டு கோ க்ளோசர் டு போஜ் சொல்லுங்க மகேஷ். போஜ் நான் மகேஷ் பேசுறேன் போஜ். இந்த இப்போ நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றது நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஆனா இந்த காலோட அப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னு பேசுறீங்க. அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் பேசவே தேவையில்ல போஜ். இல்ல சரி அகைன் சொல்றேன்ல இப்போ வந்து இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்துட்டீங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஏன் திருப்பி ஏன் வராமா போகணுமான்னு ஏன் இப்ப யோசிக்கிறீங்க? போகணுமா சொல்லாது. இல்ல மகேஷ், அவன் போஜ் என்ன சொல்றான்னா எதுக்காக இப்ப பண்றோம், நீங்க எதுக்கு தேவையா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னா எதனாலலாம் எதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். சோ யூ கேன் மேக் டிசிஷன் ஈஸியர். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் நீங்க போயிட்டீங்க. இப்ப இடம் ஆப்ஷன் அக்டோபர் 2019 டேட்டும் சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் எதுக்கு யாராவது கன்சர்ன் இருந்தா நம்ம அதை பேசலாம். கன்சர்ன் வந்து some of them are raised saying I will go next to the kids. சரிங்களா? Yeah, then they don't have to be on this call. See, what they are not counting is if their kids start moving around, will you move-ங்கறனா then they're stuck. Right? அதான் போச்சு. இல்ல அது வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டீங்க. Correct. We are not here to help anyone make that decision. Correct. For everyone to make at least we should expose that point. If they move, what you do we should not expose and see if they can think a little bit different and come and join in a group. Not our group, at least they can form a group and go, right? That's again see நம்ம எல்லாம் போய்ட்டோம், ஒரு few friends end up doing that and they start suffering. As a friend I don't like anybody suffering at that age. So at least நாம இந்த क्वेश्चंसல நம்ம என்னென்ன வருதோ அதை கேட்டுட்டு then they can prep their mind. இல்ல அதான் இப்போதைக்கு யாருமே கேட்கல. நீங்க தான் பேசிட்டே இருக்கீங்க. யாராவது கேட்டா நம்ம பேசலாம். சரி இல்ல போஜ் இல்ல அவரு ஒரு ஏஜ்டு மேன் என்கிட்ட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கேட்டா நான் என்னோட இதை சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இப்ப அடுத்து வேற யாருக்கா கருத்து இருந்தா சொல்லுங்க. ஐ திங்க் ஐ எம் ஆன் போர்ட் வித் மகேஷ். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸோ பேசிக்கலி வி ஆர் கியூரியஸ் டு நோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி அந்த டீடைல்ஸ் கேட்கறதுக்காக வி ஆர் கியூரியஸ் டு நோ. அதுக்காக தான் இதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல see that is the whole thing. I do not want to look into the property, right? You have to have the mindset first. We have to correct knowledge. நம்ம மைண்ட் செட்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்க ஏற்கனவே குரூப்ல போட்டீங்க those who are interested are joining. அப்கோர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து குரூப்ல வந்து ஒரு 100 people இருக்கோம்னா 70% maybe we are interested in getting to know all these details, and people may still pull out from this, which is perfectly fine. So I think it would be a good idea to really go through the details as well. Okay then coming back to the build up ஓவரா இருக்குதுன்றாங்க. again way of thinking has to be captured. That will help. It's a very individual decision. They have to do it within their family, right? So if people have certain concerns, நீங்க அத பத்தி பேசி நீங்க அட்ரஸ் பண்ணலாம். நீங்க வந்து you don't have to others. Okay, I mean we don't have to think about others. It's no சொல்றது நான் மகேஷ் நல்ல பாயிண்ட். போ just made a very good point. கிட்ஸ்ங்க மூவ் ஆவனா நம்மளும் எப்படி நம்ம டிசிஷன், இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட். we have to think about that. See those who are on the fence, பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாம்ங்கிறது we should at least they should get the idea of at least they if they can do as a group, நம்ம குரூப்ல வரலாம் கூட அவங்க குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அதை பண்ணணும். அப்பதான் வந்து everybody will be most of them are happy. We don't want those who we know end up suffering at that age. நம்ம போக முடியாம அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறது வந்து what is the point carrying that friendship that long? Again let's go to the property details. First property வந்து என்னப்பா okay this is நாங்க வெக்கேஷன்ல போகும்போது ஜெரி வந்து முடிஞ்சா போய் பார்த்து வாங்க அப்படின்னு ஒரு புஷ் பண்ணாரு. And we got the opportunity and I need to thank first வந்து thank வந்து கதிரையும் ரவியும் தான் thank பண்ணனும். அவங்க ரெண்டு பேரும் stayed back and look after the family and kids. So நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. அது ஐயோ நீங்க தான் பெருசா பண்ணீங்க. You took care of the family and kids. அதனால தான் நாங்க வெளியே போக முடிஞ்சது. சரிங்களா? So நான் சிஎம் அரவிந்த் என்னப்பா சரி கேட்கல. கதிர் இதை கடைசி வரைக்கும் பண்ணுவாரா? என்னங்க
புரியலையே. கடைசி வரைக்கும் பண்ணீங்களா? இது கடைசி வரைக்கும் இதை பண்ணுவீங்களா? பாத்துப்பீங்களா எல்லாரையும்? உங்க பேர பிள்ளைங்க வரைக்கும் நான் இருந்தா பாத்து கவலைப்படாதீங்க சந்திரா. எனிவே கம்மிங் பேக், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிரன்ஸ்விக்ல பார்த்தோம். அகைன் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி டெவலப்ட் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் அ கேட்டட் அன்மேன்ட் கேட்டட் கம்யூனிட்டி. ஆல் த இட்ஸ் ஆல்ரெடி பிளாட்டட், ஓகேங்களா? அந்த எவ்ரி 0.5 acre plotted. It has the connectivity, water connectivity, electricity connectivity எல்லாமே இருக்கு. It's a well water. The whole community gets water from the well. So again, some of the aspects, information எல்லாமே இதுல இருக்கு. ஸோ எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கிடைச்சதோ எங்களுக்கு வந்ததோ அது எல்லாம் நான் வந்து ஒரு ஏஜென்ட் மூலமா, அந்த செல்லர் ஏஜென்ட் மூலமா நாங்க கேட்டு டாக்குமெண்டட் ஹியர். சரிங்களா? தட்ஸ் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி. அகைன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து we are determining based on the requirements. So again, I wanted to add one more thing. If you think, based on this criteria, if you think there's a better place or better town and within the range that we are looking, please feel free to add as property 4, 5, 6. Again, நம்ம வந்து we have to pick 3 property and make a decision. அதான். ஒரு क्वेश्चन போச்சு. இதுல இருந்து ஏர்போர்ட் எவ்வளவு பக்கம் இங்க இருந்து? See, I think நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து 1 to 3 hours. அந்த சவானா ஏர்போர்ட் வந்து இட்ஸ் ப்ராபப்லி வித்தின் 45 to 50 minutes. I think it's taking a while. It's about an hour. Yeah, it's an hour. Yeah, என்னாச்சு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஹேங் ஆயிடுச்சு. ஓகே, so within an hour. But again, இப்போ நார்த் கர்னாலா I went to meet my friends. This is a huge Indian community in North Carolina, but still they come to DC to travel to India. சரிங்களா? So there is no flights even from North Carolina where majority of Indians are there. But again, how soon you will be how often you will be traveling from there to India ங்கிறது வந்து now it comes down drastically, Chandra. சரிங்களா? So unable to load file. But again, we are trying to capture, as much as possible as part of the needs or wants. 1 to 3 hours, we need to have some kind of international airport. We may not have flights now. It doesn't mean that we may not have the flights down the road. So all those things, all those we are putting into our, our requirements. But again, வருமா இந்தியா ஃப்ளைட் டைரக்டா வருமாங்கிறது வந்து we don't know now. Again, that's how down the road வரலாம், we don't know that now. ஸ்பின் ஆயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஜாக்சன், அதாவது அங்க இருந்து அட்லாண்டா ஏர்போர்ட் பக்கமா தான இருக்கும் இல்லையா? Yeah, you can go Atlanta. I think it's 2.5 hours நினைக்கிறேன். அட்லாண்டா போலாம், ஜாக்சன்வில் 1 hour அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து. You can go up to Savannah, you can go up down to Jacksonville, or you can go to Atlanta. அதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஜாக்சன்வில் ஏரியாவில் ஏதாவது நமக்கு பாத்துறீங்களா? இருக்கான்னு? இல்ல. See, again, weather factors also playing a role. ஜாக்சன்வில் ஃப்ளோரிடா தானே, உங்களுக்கு நல்ல வெதர் தானே? yes அண்ணே, அது வந்து இங்க நவனித் தத்தான்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட், அவன் வந்து இஸ் பிளானிங் லைக் வாட் போஜ் சொன்னது. ஆனா அவன் வந்து அவன் 2 பேருக்கு ஏதோ பார்த்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அங்க பாத்துட்டு இருக்கான். ஐ வில் டாக் டு ஹிம். ஜாக்சன்வில் ஏரியாண்ட ஜாக்சன்வில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா 2 விஷயம். ஒன்னு வந்து நோ இன்கம் டாக்ஸ் ஃப்ளோரிடாவில். இங்க ஜார்ஜியால இருக்கு இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கு, டெக்சாஸ்லயும் ஃப்ளோரிடாவிலையும் கிடையாது. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு இன்கம் ஸ்டேட் டேக்ஸ் எல்லாம் வந்தால் நல்லது தான் உங்களுக்கு. அட்லீஸ்ட் 7%, 6% you will be saving on that. என்ன சார், நீ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனது நிறைய வாங்க போறீங்க போகுது. எது வந்தாலும் அது வேஜ் தானே உங்களுக்கு. அது இன்கம் டாக்ஸ், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் பீப்புள் கோ டு ஃப்ளோரிடா. இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் இருந்து அதே மாதிரி காருக்கெல்லாம் கூட ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்களா? ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸும் கொஞ்சம் இருக்கும். அது தோஸ் ஆர் திங்ஸ் டு கன்சிடர் அஸ் வெல். அதுக்கு சொல்லணும். பிளஸ் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு. எல்லா விதத்துலையும் உங்களுக்கு ஃப்ளோரிடா ஜாக்சன்வில் இஸ் வெரி வெரி லைக்ட் ஏரியா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு.
ஏற்கனவே போனவங்க அவங்க சொன்னது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதுக்காக சொன்னேன். ஓகே. Yeah, I also heard about it. நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு மண்டே. இன்னும் கீழே போனீங்கன்னா டேம்பா அந்த சைட்லாம் போனாக்கா அந்த சைக்ளோன் அதுன்னு நிறைய அந்த வெதர் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும் கீழே போனா. இப்போ அந்த பேன் ஹேண்டில் போகாம இது மேலேயே வந்துடும் உங்களுக்கு, ஜார்ஜியா பார்டர்ல வரும்னு நினைக்கிறேன் கீழே. போஜ் ஒன்னே ஒன்று, இந்த சவானால வந்து கொஞ்சம் ரெட் நெக் நிறையன்னு கேள்விப்பட்டேன், அதை பத்தி என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? சரி, அது வந்து சவானா அகைன் ஈஸ்டர்ன் சைடு எல்லாமே வந்து மச் லிட்டில் பிட் சேஃபர் சான். நீங்க இஃப் யூ கோ டீப்பர் இன்டு western side of those South Carolina, North Carolina, even Georgia எல்லாம் நீங்க if you go towards western side you have those issues. சரிங்களா? நம்ம பார்க்குற இடம் வந்து we are looking, the highway is very closer to us, right? அது வந்துச்சு. I will try to put back things here. போஜ் இன்னொன்னு நீங்க சஜஷன் இருந்தா கொடுக்க சொன்னீங்களா போஜ்? இப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னீங்களா, பெரிய இடமா பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்மளா லேட்டர் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா, அது வந்து பாசிபிலிட்டி எப்படி? அப்படி அது ப்ராப்பர்ட்டி 2 அந்த மாதிரி we have seen it again, it is in North Carolina. அது இன்னும் we are waiting some more information. இது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எவ்வளவு டிவைட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வந்து we have to look into that again. அன்டெவலப்டுங்கிறது வந்து it may not be approved now, it may get approval down the road, but again நீங்க அந்த மாதிரி வாங்குனீங்கன்னா you have to put your own roads, all those things. It's cheaper to buy it, but you will end up paying more for setting things up, plot பண்றது, water electricity எல்லாம் பண்றது எல்லாம் வந்து we have to look into that. சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து we do not know how much it will cost, but again we are trying to find those information. அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி அன்டெவலப்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு என்னென்ன கனெக்ஷன் பக்கத்துல இருக்கு, என்னென்ன இல்ல, எவ்வளவு டிவைட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் வந்து we are trying to get the information for property 2. சரிங்களா? ஓகே. ஆனா அப்ப நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷனும் இப்போ நமக்கு தான். கரெக்ட். அகைன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் end up seeing a property which had everything in place, right? It's all divided with the 48. நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you go back to property 1, it has 48 plots are available. Again there are 3 different types of lots are available. One is interior, which is 19,000, 0.5 acre. If it is a lake or pond facing, it is 25,000, and then if it's a marshland facing, it is 35,000. சரிங்களா? So there are அந்த இந்த டீடைல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு, என்னென்ன லாட் அவைலபிள்ங்கிற டீடைல் நம்மகிட்ட இருக்கு. I will try to put those information here as well. அது நான் போல நினைக்கிறேன் இருக்கு. இந்த I think I will already put it here. ஸோ இன்டீரியர்ல என்ன நீங்க இப்போ நீங்க அந்த சைட் போய் பாத்தீங்கன்னா இருங்களேன், let me see if I can bring up the site information. அந்த சைட்ல வந்து they have created the layout. அந்த லேஅவுட்ல வந்து இது என்னென்ன சைட் இருக்கு அவைலபிள் இருக்கு, என்னென்ன சைட் வித்து இருக்கு, அந்த வித்து சைட்ல வந்து என்னென்ன வீடு கட்டியிருக்காங்க. ஸோ 10 வீடு கட்டியிருந்தாங்க இண்டிவிஜுவலா. ஒரு 10 லாட் வந்து ஒரு பில்டர் வந்து வாங்கி he has bought it recently and which he is going to sell it as a home, like new home. சரிங்களா? ஸோ மீதி 48 ஃபிளாட்ஸ் வந்து நம்ம இது கேட்டு 3 வீக்ஸ் இருக்கும். 3 வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து அவங்க 48 பிளாட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் அவங்ககிட்டே வந்து நம்மளோட ரெக்கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அன்டெவலப்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்கோம். ஸோ அகைன் we don't have that information yet in our hand. Again, I mean, I don't want to go into the details now. என்னென்ன கேள்வி எனக்கு நமக்கு நினைச்ச கேள்விலாம் நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டோம். பட் அகைன் இஃப் யூ ஹேவ் கொஸ்டின்ஸ் அதான் கலெக்ட் பண்ணுங்க பேஸ்ட் ஆன் ஈச் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் வந்து ஒன்ஸ் வி ஹேவ் as much information we have, நம்ம next meeting வந்து we sit and evaluate எந்த ப்ராப்பர்ட்டி looks better வந்து that's the next action item we are planning. So plan பண்ண பிறகு once we make a decision we just move forward. Again ஒரு சிலவங்க வந்து இது எப்படி பில் பண்றது, திருப்பி லோன் வாங்கணுமா, அதெல்லாம் வந்து plan 2. There are ways to do things, there are options to do things, but again first plan வந்து we have to execute. Before without executing, who knows அவனே லோன் கொடுத்தா கொடுப்பான் எல்லாருக்கும் bank. See again loan வந்து some people want to loan, some people don't want to loan at the type of retirement, right? So again you need to know how to fund. When you are creating a equity for your current house, you can use that to get that one, right? That's one option, right? I can buy a loan, I can pay in another 20 years.
again, so not everybody will be in a situation, Chandra. So I'm saying agree. So some people have, இதேவே நாங்க வாங்க கட்டிட்டு இருக்கோம், திருப்பி அதை வாங்கி கட்டணுமா. Again, we have to see those aspects as well. அவங்களுக்கு வந்து they are not thought through though how it can be funded. Yeah. என்ன எக்கோ அடிக்குது. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி 3 வந்து ப்ராப்பர்ட்டி 1 மாதிரி தான், பட் அகைன் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ல பார்த்துருக்கோம். இட்ஸ் அ ஹைலி என்ன சொல்றது எக்ஸ்பென்சிவ் டவுன் அது. பிளஃப்டன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹில்டன் ஹெட். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் வேல்யூ கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருந்தது, பட் பக்கத்தில் இருக்கிற வீடெல்லாம் வந்து 600-700 இருந்தது. பட் அகைன் if you come back to the requirement, see the additional benefit is it gives an opportunity to expand if you want a bigger house or to downsize. That's another option. If you're looking to downsize, ரெண்டு பேர் தான் இருக்க போறோம், எதுக்கு இப்போ 4 bedroom 5 bedroomங்கிறது வந்து again it helps them to plan accordingly. ரெண்டாவது build dream home. What does that mean? Most of the people end up living in an existing home. Nobody able to, not many got opportunity to build their own home. But again, சின்ன விட பெரிய விட, at least உங்களுடைய base பண்ணி you can build that too. That's another opportunity. Added benefits of doing that. அவ்வளோதான்பா. அகைன் நான் சொன்னபடி கொஸ்டின் இஸ் வந்து if you have in your mind, put it down. அது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாட் ஐ வில் நீ இப்ப 3 ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னீங்க, இல்ல நான் பார்க்கல, நான் எனக்கு அது ஸ்கைப் இல்ல. சோ மூணுமே எல்லாமே வந்து இன் அண்ட் அரௌண்ட் சவானா தான். இல்ல ஒன்னு வந்து சவுத் கரோலினா, ப்ராப்பர்ட்டி 2 வந்து நார்த் கரோலினா, சாரி ப்ராப்பர்ட்டி 1 வந்து ஜார்ஜியா, ப்ராப்பர்ட்டி 2 வந்து நார்த் கரோலினா, ப்ராப்பர்ட்டி 3 வந்து சவுத் கரோலினா. Okay. So we are not looking into the same state. Again, if you come to the requirement, நம்மளுடைய factors, 3 factors in the weather factor, budget factor எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we are looking around multiple states. எந்தெந்த ஸ்டேட்ல அந்த weather conditions இருக்கு. See, Florida வந்து everybody says nice, but nobody talks about Florida, Phoenix, Dallas. Summer is in 3 months வந்து they end up spending indoors. ஓகேங்களா? அட்லீஸ்ட் நம்ம விண்டர்ல வெளியே கூட போகலாம், சம்மர்ல வெளியே கூட போக முடியாது until night. So nobody knows, nobody shares those informations, nowadays. So இதெல்லாம் நீங்க கேளுங்க. If you have friends around, they may not know what they're doing during summer, but if you look around, if you ask the Americans, they will tell you. They say, we are brought up in Dallas so hot, but we will not end up doing anything until 9 p.m. or 10 p.m. in the night. Swimming pool கூட நம்ம இறங்க முடியாது சம்மர்ல. So one question I have, Boj. இங்க HOA fee பார்த்தேன் $330 per year இருக்கு. அது நெகோஷியபிளா? ப்ராப்பர்ட்டி இல்லப்பா, அது HOA வந்து $300 தான் per year. டாக்ஸ் வந்து லாட்டுக்கு வந்து $300. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அது ப்ராப்பர்ட்டி. பட் HOAன்றது நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ், நம்ம யாரும் இருக்க போறது இல்ல. 10 இயர்ஸ்க்குன்னா do I to pay that much money per year தானப்பா அது? இப்போ per year, 5 years கழிச்சு அவன் $500,000 ஆகிறது மாட்டான்றது என்ன கேரண்டி? See, again, those are the things we are we never know, right? And the HOA வந்து even if you go for the undeveloped property, you need to have those fees. We will not be able to control it. Again, it's very nominal based on what current present situation is. Again, on the town வந்து நான் சொல்றேன்ல, if it is not busy neighborhoods, it will not go higher. So we have to look into those aspects. So அந்த டவுன் வந்து பயங்கர பூம் ஆகுது, நிறைய people மூவ் ஆறாங்கங்கிற போது all those things will add up down the road. It becomes expensive. Yeah, because 19k ஒரு ஹவுஸ் சொன்னீங்க இல்லையா? இது வந்து ஹவுஸ் இல்ல, லாட். சாரி லாட். இப்போ 650 சே இன்னொரு 3 இயர்ஸ்ல ஒரு $1,000 ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சீங்களேன். we end up paying property value அப்படியே பே பண்ணிட்டோம். இது மொத்தம் $1000 பே பண்ணா 20 வருஷத்துல $20,000 ஆயிடுச்சு, which is equal to the lot price, right? அத சொல்றேன். Well, you no matter where you go, that is we're gonna have that, Chandra. If you're gonna live in a community, right? And the 20 years la the lot value double, right?
Yeah. Triple. You know, you don't know the market. You don't know those are the things you have to just like a stock. போஜ் நான் வந்து குரூப்புக்கு ஒரே ஒரு இதுதான் என்னோட நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து பீச் ஃப்ரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா நல்லா இருக்குமா, நீங்களாம் போயிட்டு இருந்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு பீச் ஃப்ரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அன்டெவலப்டா இருந்தா நல்லா இருக்குமான்னு தோணுச்சு. அதுக்கு ஏதாவது இப்போ பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஐ கேன் லுக் ஃபார் இட். அவ்வளோதான். இல்லைன்னா அந்த ஹில்டன் கேட் மாதிரி கொஞ்சம் க்ளோஸரா இருந்தா கூட ஐ எம் ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு த்ரோ அவுட் த லொகேஷன். ஹலோ, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து போத் சைட்ஸ் ரிவர். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிலே வந்து இந்த மார்ஷ் லேண்டுங்கிறது வந்து if you have a lot, if you buy the marsh land, you can take the boat and go to the maybe I can say ocean front property. Again, it's not a ocean front. Okay, ocean front property. Okay. Again, நான் பீச்னா அதான் சொல்லுவேன். இல்ல நான் அதுக்கு சொல்லனா, if our group is interested, I will do some research and find out some plots. Definitely, Arun. There's no restriction. What we should find. Just find what you can. Again, நம்மளுடைய அதான் அந்த HOA எல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்றது, ஃப்ளட் இன்சூரன்ஸே வந்து ஜாஸ்தி. இஃப் யூ அகைன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? we need to look into those things. நான் வந்து பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. we are interested. that's the best thing if it can happen close to the beach. But again, we have to ஸ்டாப் வந்துச்சுன்னா நம்ம பேக்கப் பண்ணிட்டு கிளம்பணும். Again, Arun, please, நான் சொல்றேன்ல, நான் சொன்னதுதான், we are interested, look into that, and we have to evaluate against our requirements, Arun. That's all we need to do. இல்ல அது வந்து நம்ம குரூப் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை பத்தி நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையா? இல்ல, see, if we can find it cheaper, based on what we are discussing, why not, right? Okay. இல்ல அருண், நீங்க இப்ப லேக் ரிவர்னா ஓகே. இப்ப ஓஷன்ல இது வந்து பிரைமரி ஹோம்னு வச்சீங்கன்னு வச்சாங்களேன். இப்ப ஓஷன்ல ஸ்டாம் வருதுன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் பேக்கப் பண்ணிட்டு போகணும். அப்புறம் வெக்கேஷன் ஹவுஸ்னா ப்ராப்ளம் இல்ல, நீங்க மெயின் வீட்டுக்கு வந்துடலாம். இதுதான் பிரைமரி ரெசிடென்ஸ்னா என்ன பண்ணுவோம்? அப்புறம் நம்ம ரிட்டையர் ஆகும்போது இப்ப மிஸ்குவாமிக்கட்டு அந்த மாதிரி ஏரியால எல்லாம் நிறைய ரிட்டையரிஸ் இருக்காங்க, இல்லாமலாம் இல்ல இருக்கு. ஆனா இப்போ 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஸ்டாம் வந்துச்சுன்னா பேக்கப் பண்ணிட்டு கிளம்பணும். ஊரே வெக்கேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுறானுங்க. அப்ப எல்லாரும் போயிட்டு எங்கேயாவது டவுன்ல லைப்ரரியில இல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் தங்கிடுறாங்க 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு. ஒரு கல்யாணம் பண்ண கட்டிக்க வேண்டியதா? I mean, we don't know how we are going to be in 20 years, right? All I'm saying is, in retire ஆகி பீச் ஃப்ரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கவங்க நிறைய இருக்காங்க, இல்லாமலாம் இல்ல. There are old homes எல்லாம் இருக்கு. If that is okay with group, then that is something my personal wish தான். I will go with a group decision. Yeah, Arun, I was just go ahead. Yeah, somebody was talking. I prefer any kind of water body near the house. ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு வருது நீங்க பேசுறதுச்சு. ஸோ போஜ், இந்த கம்யூனிட்டியில நம்ம வந்து காமன் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி அங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஹால் மாதிரி அது மாதிரி பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா? ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்ல வந்து they have a community hall, they are building it. நீங்க பாத்தீங்கன்னா I think I mentioned it. But again, if you are buying undeveloped, definitely it's part of the plan. My plan is bigger than what the current plan is, but it's difficult to bring together and do it. I have a lot of other plans, but I don't want to share it now. I want to have all temples inside the community. Again, these are all, if we cannot execute this, we will not able to execute that. So that's all everything is possible. The cost will become higher, so I don't want to get into that that mode. Chandra, got it. Arun, just wanted to say, நீங்க சொன்னீங்களா அந்த பீச் ஃப்ரண்ட், அதை நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் முதல்ல போஜிட்ட. இஃப் யூ ரிமெம்பர்ஸ், லைக் பீச் ஆக்சஸ் வந்து மெயின் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நிறைய பேர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிறவங்க வந்து பீச் ஃப்ரண்ட் அல்லது ஓசன் ஃப்ரண்ட் அந்த இதை வந்து பாக்குறாங்க இந்த காலகட்டத்தில். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த விஆர்பிஓ, ஏர்பிஎன்பி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து நாம இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. இஃப் த காஸ்ட் இஸ் ஹையர், வி ஸ்டில் கேன் கெட் தி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் தம். நம்ம அங்க இல்லை அப்படின்ட்டா அதை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு நிறைய
ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இது மாதிரிலாம் இருக்கு. அதாவது ஸ்ட்ராங் டைம்லயும் வந்து தே டேக் கேர். அதே சமயத்தில் நம்ம இல்லைன்னா கூட இப்போ வந்து இந்த HOA இந்த ஃபீ பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி குரூப்ல வந்து யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு இல்லை. we were also thinking about it. Only thing Boj point of view வந்து நம்ம வந்து 10-20 years down the line, and at the same time it is going to be a little bit higher side of the investment. How many people may be interested? Again, when we think about the ultimate aim is that our group, as a group, we are trying. So everybody can afford that much, and we wanted to spend that much at the same earliest 10-20 years before, then we are okay. But I think Boj point வந்து எல்லாரும் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியணும். அதே சமயத்தில் வந்து இப்போ வந்து அது ஒரு டைனி பீஸ் ஆஃப் மணியா இருக்கணும். அது வந்து ஒரு 10-20 years down the line நம்ம வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகும்போது வந்து we still achieve the goal at the same time without spending a lot of money at that time. அதான் வந்து அதுதான் பாக்குறாரு அவரு. இன்சூரன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகாதா? இன்சூரன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகாதா? நாம அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஜாஸ்தி ஆகும் சந்திரா. நீங்க டெஃபினட்டா எனி வாட்டர் ஃப்ரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வில் ஹேவ் மோர் இன்சூரன்ஸ். அதுல எல்லாம் டவுட்டே கிடையாது. பட் இஃப் வாட் இட் வில் அலோவ் அஸ் டு டு, இப்போ நம்ம இங்க ஒரு 3 மாசம், ஏன்னா நீ ஃப்ளோரிடா போயின்னா சம்மர்ல கொடுமையா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் போத் ஹவுசஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸுக்கும் அது ஓப்பன் அப் பண்ணும். வேற ஒன்றும் இல்லை. Again, நம்ம குரூப்ல if you can bring your own friends into this way of living, it is much better. கண்டிப்பா நம்ம அப்கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கோமோ அவ்வளவு நல்லதுதான். ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி. நான் தான் சொன்னேன், எனக்கு பீச் ஹவுஸ் வேணும்னு சொன்னா அதுக்காக நான் பீச்சுக்கு தான் 3 வருஷம் கிடையாது. we all decide I'm fine to settle down there too. அருண், நீங்க சும்மா நாளே பீச்சுக்கு கூப்பிட்டா வர மாட்டீங்க அருண். அது ரிட்டையர்மெண்ட் வருவார். குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்துக்கிறாள் வேண்டாமா? ரிட்டையர் ஆன பிறகு சன்கிளாஸ் போட்டு வெறும் பீச்லயே தான் இருக்க போறாரு. சந்திரா பையனை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. சந்திரா பாரு, அதுதான் கேட்டுக்கிறான். அவன் இப்ப இருந்து ப்ராப்பர் இன்டராக்ஷன் பிளான் பண்ணிட்டான்ல. சோ கண்டிப்பா அவனும் பீச் ஹவுஸ் தான். Again, we will collect property 2 and property 3, as much as we can. So next meeting la vandu again it will be face to face. யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்களோ come to face to face. We will try to evaluate against our requirements, needs and wants against this property and come up which one we should go for it, and then and go for it. இதே ஒன்னு இது இப்ப இருக்கிற ஆப்ஷனையே இப்ப நீ பெர்மனண்டா மூவ் பண்றேன்னு இது சரவணன் சொன்ன மாதிரி நம்ம சம்மர்ல இங்க இருந்து விண்டர்ல மட்டும் அங்க அப்புறம் 4 மாசம் எல்லாம் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி எதனா திங்க் பண்ணுமா? அந்த மாதிரி எதனா ஆப்ஷன் இருக்கா? we are going to keep your house. நம்ம இருக்கிற வீடு எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்க போறோம். everybody bought the house, okay, connectedly. Okay, இங்க இருக்கும் and everybody இங்க இருந்து நிறைய பேர் போறாங்க. ஆபீஸ்ல இருந்து 2 பேரோட பேரண்ட்ஸ் கேட்டா எல்லாமே they have the house. அவங்க விண்டர்ல வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி தேங்க்ஸ்க்கு முடிச்சுட்டு they go to Jacksonville, Florida. Then they come in April, end of March or April they're coming back. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எதனா நம்மளுக்கு இருக்கா? திங்க் பண்ணலாமா? இல்ல சார், இப்போ நம்ம சார் அது ஒண்ணும் நீங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல. இப்ப நீங்க நம்ம வாங்குறோம் எல்லாம் பண்றோம், அங்க விற்க வேண்டாம். இல்ல எனக்கு எதுவுமே கேட்கல, யார் பேசுறீங்கன்னு தெரியல. யாருன்னா கேட்டதுன்னா கிளியரா ஒன்னு ரிப்பீட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஒண்ணுமே புரியல. மகேஷ். ஓ யாருமே மகேஷ் இல்ல உன் போன்ல ப்ராப்ளமா உன் ப்ராப்ளமா தெரியல. இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு ரொம்ப சண்டை போட்டு பேசிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அகைன் சான் அது அதான் சொல்றேன், நம்ம இப்ப இருக்கிற மைண்ட் செட் வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது சான். அவங்க வாங்க போறோம் இல்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறனாலும் சந்திரமணி இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குனீங்கன்னா அப்ப ரெண்ட் கூட நீ விட்டுடலாம். நீ விட்டுட்டு then we can go and use it. அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம். இப்ப ஆனா இப்ப இருக்கிற வீட்டை எத்தனை பேர் நம்ம எல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாம் வர போறோம் அப்படின்றது இன்னும் அது nobody knows. இல்ல அந்த ஒரு ஆப்ஷன் நீ திங்க் பண்ணியான்னு நான் கேக்குறேன். இப்பயே கூட வாங்கி போட்டு இல்ல பில் பண்ணி கூட விட்டு சில பேர் பில் பண்ணிடலாம், பில் பண்ணிட்டு நீ ரெண்ட் கூட விட்டுடலாம். எல்லாம் அதே ஏரியால இருந்தோம்னா ஓகே, எல்லாம் வைக்கிற ஒரு 4 மாசம் அங்க போவோம், இருக்க போறோம், திருப்பி வந்துடலாம். இங்க
அந்த ஆப்ஷன் இருக்குப்பா. இல்ல அந்த கிரைட்டீரியா நான் போட்டிருக்கேன். either you plan to bull move or you keep it for estate or you want to rent it out, do whatever you can, right? Again சரவணன் சொன்ன மாதிரி it can be your second home, right? That is also possible. See, build பண்ண வீட வந்து நம்ம குரூப்பா போய் வாங்க முடியாது, ஒரு வீடு தான் வாங்க முடியும். ரைட், நான் நீ செகண்ட் ஆப்ஷன் போன்னு வச்சுக்க, அப்ப நீ சொந்த வீடா வாங்க கட்டணும்னு அவசியம் இல்ல. காண்டோமினியம் மாதிரியோ அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு. அங்க டவுன் ஹவுஸ் மாதிரி பண்ணலாம். டவுன் ஹவுஸ் மாதிரி இருந்தாலே போதும். ஸ்டே பண்ண போறோம். we no need to have any maintenance, everything taken care. go and sit, enjoy, go and என்னென்ன பண்ணணுமோ அங்க பண்ணிட்டு ஒரு 3 மாசம் எடுத்துட்டு you come back. இங்க கனெக்டிகேட் சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஃபால் இஸ் so beautiful. சோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனும் நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி இதுக்கு பீச் ஹவுசஸ்ல வந்து காண்டோமினியமோ வாட்எவர் இருந்தா டூவல் பர்பஸ் பண்ணலாம். சம்மருக்கு மூவ் அவுட் பண்ணோம்னா அந்த டைம்ல அதை ரெண்ட்டுக்கு கூட விடலாம். சம்மர்ல அங்க உங்களுக்கு நிறைய மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அது டூரிஸ்ட். So that is hello. See, again that looks an idea, but again the question is when you retirement life, we were trying to help each other, moving, going around, here, there, we still don't have the, it's a good idea. What I'm saying is, and the helping, when it becomes, comes to retirement, are we going to help, how are we going to help each other in that concept, இல்ல பாருங்க, அதாவது இப்ப நம்ம 30 பேர் இருக்கோம், அந்த சம்மர்ல முடிஞ்சவங்க மட்டும்தான் ஒரு 4-5 பேர் இருப்பாங்க, 25 பேர் அங்கதான் இருப்பாங்க. So at any given time there will be 20 people there with the group. We are only talking about few people moving here and there. Okay. When you do that, you can also rent house மாதிரி தான் இருக்கும். Okay. Yeah. So இப்ப நம்ம வந்து we are not talking about old age homes, right? Assisted living பத்தி நம்ம பேசல. Correct. We are not talking about assisted living. Correct. We are talking about after retirement and 65 to 75, 80 when we are independent and கொஞ்சம் தனியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லையா? எதுக்கு சொன்னா நம்ம அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் அந்த டைம்ல உனக்கு வந்து 0.5 acres எல்லாம் வேணுமான்னு எனக்கு தெரியல. I mean, why do you need such a big lot? We need a smaller lot. It happened to be 0.5. I'm not saying it is going to be 0.5. So again, நீங்க வந்து வீடு வந்து அவ்வளவு பெருசா கட்டணும் அவசியம் இல்ல 0.5ல, ரைட்? Again இல்ல லாட் பெருசா இருந்தாலே then you are talking about maintenance, land moving, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ காண்டோமினியம் மாதிரி இருந்ததுன்னா வரிசையா நாட் வெரி செப்பரேட், நாட் வெரி க்ளோஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஒரு கம்யூனிட்டி ஹாலு அந்த மாதிரியும் இருக்கு இல்லையா? நம்ம இப்போ மிடில்பரி வீடு இருந்த குரூப் ஆஃப் ஹவுசஸ் எப்படி? they are not independent but at the same time they are not apartment and they are not much smaller lot size. yeah, எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா? அது I don't know, அது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி 2ல வந்து அந்த மாதிரி தான் வருது. 0.3 ஏக்கர் தான் வருது. நான் பார்த்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நார்த் கரோலினால பார்த்து அரவிந்த் தான் இஸ் ஹேண்ட்லிங் தட். ஓகே. சோ இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பீச் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நீங்க you will have both side. அவ்வளோ. நான் சில சர்ச் பண்ணேன் அருண். அகைன் if you can do that, find out, we can do it, Arun. That's not that's next level of thinking, where you have a second home and move there. But again, if you can bring that as a property 3, I will be happy, to not to look into the this property. Again, we can come back. நம்ம குரூப்ல ஓபன் அதுக்கு ஓபன் again Arun, we anyway will be coming to evaluate our requirements against what we have, right? Okay. அதாவது அருண், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து it is just first one, so it's just we cannot really take it as a model. That is just what we find, like what we found. So originally Boj was looking for like 30-40 plots or 30-40 places or 30-40 family can accommodate at a single place. Then he come up with this, but it's really not the model. Correct. Again சொல்றேன்ல, அந்த property 2 வந்து undeveloped. Now we have to find out how much division we can do, all those things. But நீங்க next வந்து property 3 வந்து உங்களுடைய ஐடியா bring it up here. நான் சொல்ல வரேன்.
இல்ல அந்த இல்ல நான் தான் சொன்னேன்ல, the only reason நான் அதை பத்தி எதுவும் சொல்லணும்னா I wanted to bring this one. நான் இப்போ எதாவது பார்த்தேன்னா பீச் சைட்ல தான் பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை. பட் அது நம்ம ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா தென் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ தட் ரிசர்ச், ரைட்? அருண் கலை பேசுறேன். ஆக்சுவலா ஃப்ளோரிடா சைடு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி மூவ் பண்ற பீப்புள்ல வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போறவங்கள வந்து 50 to above 50% வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பீச் ஃப்ரண்ட் அந்த மாதிரி தான் பார்த்து மூவ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளோரிடால வந்து சம்மர் ரொம்ப ப்ரூட்டலா இருக்கும். நம்மளுடைய ஆகஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே போக முடியாது கனடிகட்லயே. ஃப்ளோரிடால கிட்டத்தட்ட 70 to 80% டெம்பரேச்சர் ஆல்வேஸ் த்ரூ த இயர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம பீச் ஃப்ரண்டா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து we have a lot of choices to spend the time as well as நம்ம அந்த ஃப்ளோரிடால போய் இருக்கிறோம். பட் அட் த சேம் டைம் சம்மரே டூ மச்சா இருந்தால் அதையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ பீச் ஃப்ரண்டா பார்க்கறது வந்து யூஸ்வலாக அமெரிக்கன்ஸ் இங்கேருந்து ஃப்ளோரிடா மூவ் பண்ணாங்கன்னா தே ப்ரிஃபர் டு கோ பீச் அந்த மாதிரி பீச் ஃப்ரண்ட் சைடு ப்ராப்பர்ட்டியாக வாங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ அது என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். செகண்ட் திங் வந்து I am interested in looking at the beachfront property. I'm like what Arun is saying. Yeah, hello. So see, there's no எதையுமே நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணல. If you can find and bring it, and we evaluate against our requirements and needs and wants. Correct. And then again அதெல்லாம் இருக்கு. So if you look again நான் சொல்றேன், I don't want to go discuss the property now. Look into the criteria, needs and wants to see if it matches உங்களுடைய requirement. முதல்ல நீங்க வந்து try to see if it comes under these things. If it is not there, bring it here. We can discuss those aspects. Okay, got it. Good. Sorry. Yeah. Yeah. So first வந்து நான் சொல்றேன் நம்மளுடைய வந்து go ahead Magesh, sorry. இல்ல பீச் ஃப்ரண்டேவா இல்ல பீச் ஃப்ரண்ட்ல பீச்ல இருந்து 1 மைல் அது மாதிரி எங்க சொல்றீங்க? வாக்கபிள் வாக்கபிள் இருந்தா நல்லா இருக்கும். இட்ஸ் குவைட் காமன் டு மகேஷ். இன்னொன்னு பீச் சைடுல இருக்கவே முடியாதுன்னா ஃப்ளோரிடா ஃபுல்லா பீச் தான் ரெண்டு சைடும். யாருமே அங்க இருக்க முடியாது. அவங்கெல்லாம் தேர் வெல் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஹேண்டில் த ஹரிக்கன்ஸ். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பீச் சைட்ல வந்து அங்க இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒன்றும் இப்போ நம்மளை எப்படி ஸ்னோவை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்றோம். டெக்சாஸ்ல வந்து 1/2 inch ஸ்னோ அடிச்சாவே ஸ்டேட் ஷட் டவுன் பண்றானுங்க. நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது. நமக்கு 1 feet கீழே போனா ஸ்னோவே கிடையாது நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து தேர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தேர் ஓன் சீசன்ஸ். ஓகேங்களா? அது பொதுவாக நான் சொல்றேன். நம்மளுக்கு அது பெருசா தெரியலாம். ஓ பயங்கரமா மழை பெய்யுது, ஹரிக்கன் வருது, அவன் சர்வசாதாரணமா பண்ணிட்டு இருப்பான். அதையா he know how to handle that. அந்த மாதிரி தான். அகைன் 10 மணிக்கு முடிக்கிறது 1/2 மணி நேரம் மேல ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. I hope okay Boj, நம்ம very good start actually. Thanks for doing this. நீ சண்டே வந்து நம்ம இவ்வளவு டீடைல்லாம் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் let everybody know at least ஒரு குயிக்கா ஒரு 2-3 minutes வந்தா கூட போதும். But I think probably at this point நம்ம we can start a separate group, right? Activities எல்லாம் correct. Correct. Based on today's presence, I will create the group, Arun. சரிங்களா? Thanks Boj. Thanks pa. Good night. Yeah, thank you Boj. நாளைக்கு thanks அரவிந்த், சிஎம் கதிர், ரவி பேபி சீட் பண்ணதுக்கு. கதிர் ரவி இருக்கிற ஏரியாலே பார்த்து தான் வீடு பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் நல்ல பசங்க எல்லாம் பாத்துக்கிறான்னு சொன்னீங்க நீ. பையனை பார்த்துட்டாங்களா? சந்திரா எல்லாரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது போஜுக்கு தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடியா இனிஷியேட் பண்ணதுல இருந்து அதுக்காக ஹோம் ஒர்க் பண்ணி டெஃபினெட்லி அவ்வளவுதான். அதனால தான் குரூப்லயே வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் போஜ். போஜ் ஆல்வேஸ் குட். தேங்க்ஸ் போஜ். நைஸ் ஸ்டார்ட், குட் ஸ்டார்ட். டாக்குமெண்ட் ஏகப்பட்ட டீடைல்ஸ் பா கலக்கிட்டேன். நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் பா, அதான் பா மெயின். கரெக்ட். So let's see how it goes. Bye. Good night. Yeah, good night guys. Yeah, we'll see you tomorrow. Yeah, good night. Good night. Bye. Thank you Boj. நான் ஷேர் பண்றேன் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ். share it, okay? So you don't feel ஜாமா எனக்கு நான் டாக்குமெண்ட்லாம் எதுவுமே நான் பார்க்கல. ஏன்னா எனக்கு ஸ்கைப் இல்ல, அது கிரிக்கெட் தான் பாத்துக்கிறேன். நீ அது அனுப்பிச்சு விடு எனக்கு. சரிப்பா. Yeah, we'll do that. Thanks. Good night guys. Night. Thank you Boj.